So, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir möchten gerne mit dem Programm fortfahren und wir wir sind jetzt im Panel 4, nationale Konflikte, und ich finde, aus dem Panel 3 hatte Timo Hagen mit seiner Vorstellung über die Synagoge in Brașov-Kronstadt eigentlich schon den super Link, die gute Verbindung zu unserem Themenblock, zu unserem Panel geschaffen. Und wir werden uns jetzt in einer regionalen oder territorialen Perspektive eigentlich mit der Frage der nationalen Konflikte beschäftigen, und zwar mit Referaten von Kollegen aus Prag, Bratislava und Budapest und Bukarest. Sorry, Bukarest. I love this. Yeah. Sorry. And now I continue in English. Our first speaker is Michal Frankl. He is Deputy Director and the head of the Department of Jewish Studies and the History of Anti-Semitism in the Jewish Museum in Prague. His research interests include modern anti-Semitism, refugee policy, and the Holocaust. He was a co-editor of 2 volumes of the Theresienstädter Gedenkbücher and is the author of Prague ist nunmehr antisemitisch, tschechischer Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts. Was published in Berlin 2011. Und unendliche Zuflucht, die Tschechoslowakei und ihre Flüchtlinge aus NS-Deutschland und Österreich. This was published in Cologne 2012 together with Katerina Chapkova. And for numerous articles. He has extensive experience with educational projects and with digitation of private documents and the publication online, and he serves as the leader of the work package New Views on Digital Archives in the European Holocaust Research Infrastructure. Currently, he is a visiting fellow at the Jack Joseph and Mohandel Center for Advanced Holocaust Studies of the United States Holocaust Memorial Museum. It's yours, and I ask you all very much respect the time. We have a little bit to stick on the time frame. Also discussion later. Okay. Thank you for the kind introduction. Thank you for inviting me here. The aim of my short paper is to offer some thoughts about the interplay between the nationality conflicts and modern anti-Semitism in the Habsburg monarchy. And by doing so, I'm also trying to revisit some of my older research, especially my dissertation, which dealt with Czech anti-Semitism at the end of the 19th century, and possibly to try to look at what I was doing from somewhat different perspective. As one gets older, I don't think one gets smarter, but you'll see in the end. To get us started, let me bring you directly into by quoting from a source that deals with one of many similar events in the very contested space that was created by the nationality conflict between Czechs and Germans. One day in 1887, as a special guest of Deutscher Volksverein in Duxov in Czech, Karl Türk, who was a loyal Schönerrainer, I can't understand, and pan-German, addressed the local party members. And his speech can be seen as a vivid illustration of the very complexities of anti-Semitic politics in what would be later called Sudetenland, the largely German-speaking border area of Bohemian lands. Türk first attended to the nationalist sentiments of his audience. Well, after all, Dux was located only several miles away from the alleged national or linguistic frontier,
as it was imagined by both Czech and German nationalist activists. And as other industrial places, Dux faced the influx of Czech-speaking workers from the interior of the country, which strengthened the fears of a possible shift of the alleged national identity of the town. The nationality conflict, which developed since 1840s, grew increasingly radical, especially from the beginning of the 1880s, and eventually more or less dominated the Bohemian and Moravian political agenda, and very much extended to the daily life of many inhabitants whose identities and loyalties were questioned, claimed, and reclaimed for the nation. Local activists attempted to influence population censuses, pressured parents to send their children into the right schools, organized economic and social boycotts, etc., etc. Deploying naturalizing images, Türk depicted Bohemian Germans as a part of the large, great German nation, and Czechs as a subject to the dominant German sphere of influence. And using his very extraordinary rhetorical skills, he outlined the alleged Czech danger to the national life of Germans in Bohemian lands and strictly refused a national Ausgleich, or compromise. Himself from a mixed region of Silesia and Slezsko, where he was elected to the Viennese Reichsrat, he promoted the German national frontier ideology of defending Germandom against the alleged Slavic pressure. The thematic shift which followed was not unexpected, but it's very interesting from our point of view. In order to offer resistance to the expansive Czechs, argued Türk, the German nation must restore its national integrity and liberate itself from the perils of the Jewish influence. Now, the rest of his long talk, which I'm not going to reproduce in any detail, the rest was an anti-Semitic diatribe reflecting the standard repertoire of Viennese pan-German genre party, castigating liberalism, speculation, free market, and its effects on the lower middle classes. While Türk combined the Czech and Jewish danger in the same speech, he also made clear the principal difference between the two types of enemies to the nation, roughly in what corresponds to Klaus Holz's characteristics of national anti-Semitism. In contrast to Czechs, who are described as acting out of national motives, Jews can never behave national. They remain always cosmopolitan and liberal, changing their nationality as suits their interests. They defy the very order of the world based on nations. Similar to Czech accusations of Jewish Germanization, quotation marks, German nationalist activists saw Jews disloyally changing sides and strengthening the Czech national enemy. What stands out, the reason why I've selected this text, which is actually not very surprising, what stands out to me is that these two parts of his speech are distinctly separate. They use different set of topics, different set of concerns to be addressed. There's different vocabulary. They have different semantic structure. And what is also interesting that Türk basically skipped over all the practical contradictions that spreading of anti-Semitism in a setting where many Jews supported German culture and political organizations abroad. Now, how do we interpret it? How can we work with this basic problem? Let me have a very brief look at the earlier historiography, but I admit that that an account of the historiography would take probably the full time of my paper and beyond, so that I'll simplify it as much as I can. To deal with originally what I would call traditional historiography, attempted basically to skip over these contradictions and to prove that there was a substantial connection between the rise of modern anti-Semitism, especially in the Czech case and in the case of other Slavic nations in the Habsburg monarchy, and the many nationality conflicts.
So for Czech historians would argue that Czech nationalists developed anti-Semitic views as a reaction to the alleged Germanization of Jews, basically as a byproduct of the nationality conflict. And similar views can be found in the Slovak case against Hungarians, Croatian against Germans and Hungarians, Slovenian, Germans, Italians, etc., etc. This is certainly not very surprising, and it is also interesting that this view has been integrated into view which integrated anti-Semitism into the national interpretations of history. That this view also found its way into the many studies of anti-Semitism in the Habsburg monarchy, such as we can find this in shorter remarks by Palzer, in Wistrick's books, and elsewhere, where there is where these authors outline the difference between the modern political and racist anti-Semitism in the monarchy's political centers against the more traditional and nationally motivated manifestations of anti-Semitism on its periphery. While the new political anti-Semitism would draw from modern social and political processes, as well as from racial thought, the anti-Semitic movements elsewhere in the East were defined by more traditional social structures and cultural patterns. And among these more traditional phenomena, they would count also the nationality conflict. I also believe, that's just a remark on the side, that this is one of the reasons this kind of differentiation, which is based on the idea of this differentiation between ruling and oppressed nations originally. That is also one of the reasons, apart from practical reasons, why we still lack a history of anti-Semitism in the Habsburg monarchy, at least to the best of my knowledge. Nothing like this has come into the existence. Now, apparently, while still remaining influential, highly simplified and outdated perspectives were overcome by recent research. I've contributed a little to researching Czech anti-Semitism in the formative period of the 1880s and 1890s, and I was trying to prove that Czech anti-Semitism didn't develop out of the language and the logic of the nationality conflict as its byproduct, but rather as a specific ideology based on the denial of Jewish integration into the nation and on conspiracy theories. The rise of anti-Semitism was characterized by transition from Czech liberal national critique of Jews as those who fail to integrate into the nation and who Germanize, a transition to anti-liberal and exclusive nationalist concepts. While arguing for a departure from the liberal nationalist politics, the early Czech anti-Semites attempted to shift the focus to the internal health of the nation as a prerequisite to compete, but also to cooperate with the Germans. In many of the early anti-Semitic publications, early is typically end of 1880s, beginning of 1890s, Jews figure as the force behind the nationality conflict, distracting the attention from the economic and social integrity of the nation and allowing the further Jewish exploitation of the Czechs and of the Germans as well. In this context, limited yet characteristic cooperation between Czech and German or Austrian anti-Semites of different ideological flavors developed. It was only at the end of the second half, it was only in the second half of the 1890s when anti-Semitism mostly merged with anti-socialism, when the discourse of the nationality conflict and anti-Semitism, while keeping their different semantic logic, started to work hand in glove. So there are some changes in research on anti-Semitism. At the same time, what I'd like to highlight is that for many researchers, the Habsburg monarchy, and specifically the Bohemian lands, became very attractive as a historical laboratory of the very effects of the modern nationalism. This interest resulted in numerous studies by historians such as Peter Judson, Tara Zara, and Jeremy King, who
and many others who uncovered the constructed nature of modern nationalism and described the role of activists in forging the new national or nationalist society. These historians also looked critically at the processes of enforcing building of modern nationalist movement, and apparently the methods that were used to force national ascription on the population of Bohemian lands. While so much attention was devoted to the study of the national struggle, attention surrounding children and school, or for example, nationalist violence, the role of anti-Semitism in this context hasn't been explored in its very complexity. So in the end, both research into anti-Semitism and more recent research into the nationality conflict are disconnecting both of these phenomena. There are some good reasons why this has been done. I've mentioned the different semantic structure, there are the different cultural traditions and social tensions that anti-Semitism or the discourses of nationality conflict grew from, and I think I have a longer list which I'm skipping. More significantly, I think, unlike the constructions of Czechness and Germanness, constructions of Jewish national identity weren't based on a Jewish language, and this made it much less interesting for the researchers into modern nationalism, and probably it made it more difficult to integrate. It made Jewish history and also anti-Semitism more difficult to integrate in their accounts. Now, this disparate handling of anti-Semitism and the nationality conflict may not be wrong, may not be difficult to explain why it happens, but it gets more difficult to sustain as soon as we see anti-Semitism as a part of the transformative nationalist practice, which aimed at real exclusion of Jews from the society. The discourses and practices of nationality conflict and of anti-Semitism functioned next to each other. You often find it on the pages of the same newspaper, at the same streets, and they possibly affected the same people. In order to relate these disparate histories, I suggest to turn our attention to practices rather than ideas, or to follow how such ideologies were translated into deeds. I've borrowed here the title of Miloslav's book about anti-Semitism in Slovakia. Everybody's recognized this apparently. Anyway, my talk serves more or less as an introduction to what Miloslav has to say. This turn towards practices would also correspond to what I see as a trend in the research into the nationality conflict, where historians were increasingly researching practices rather than deconstructing national mythologies. Given the very limited length of my paper, in what will follow, I'll just give some examples, focusing on the role of the frontier national leagues in the development of anti-Semitism in Bohemian lands. If you allow me to change the order of pages. I'll do two things. First, I'll look at some biographies, and the rest will be left for a discussion. Is that like 5 minutes? Okay. It is striking how many biographies of early proponents of anti-Semitism in the region were intrinsically related to the nationalist polemics and the day-to-day nationalist struggles. These national activists stood on the vanguard of transformative nationalism, nationalism of action, even if a very distant action by 20th century standards. Many of them had histories of participation many of the early anti-Semites had histories of participation in the nationalist frontier organizations.
such as the National Association for Northern Bohemia, for the Bremerwald region, or the competing school associations. These associations stood out among the large number of national clubs and organizations in their radicalism. They were meant to act to remount local societies in the nationalist image. Coming into existence approximately 15 years before the first active anti-Semitic organizations, the nationalist frontier leagues could offer considerable experience and competence to gain support and organize campaigns to change the facts on the ground. Now, we could look at the biographies of many people involved in anti-Semitic organizations, and we would see that they were very active in the national frontier organizations as well, typically before they started to engage in anti-Semitism. An example could be Karel Vaxa, who was very instrumental as a Czech anti-Semite in the Hilsner affair. Later, he would be the mayor of Prague. I would point out Otto Havel, who was a local journalist and was active as a secretary of the National Association of Northern Bohemia. From the German side, just basically randomly picked, I could point to Walter Riehl, who was born in Vienna, but later followed the call to bring more German nationalist officials to Bohemia, and he came to Reichenberg, became a member of the German Schulverein, and basically assimilated the very ideas and angsts of the Bohemian nationality conflict, and he would develop from a social democrat into a national socialist over a longer trajectory in a more complicated way. The best example I want to offer is that of Jan Klecanda, who was one of the most efficient early promoters of Czech anti-Semitism, who was in the 1880s active as a director of Czech minority school in Teplice, and was active in other nationalist frontier organizations. But by 1887, he started a new enterprise, a newspaper focused on Czech countryside, away from the alleged national frontier, and he would also shift towards the language of anti-Semitism. So in this case, we can observe both the transformation of language when he adopted anti-Semitic agenda, but also the wide-ranging continuity of practices. It was Klecanda who stood behind the creation of a new defense organization called Národní obrana, National Defense, in 1897, which was building on the anti-Semitic momentum of the Reichsrat elections of 1897, in which anti-Semitism moved from the margins to the very center of Czech political discourse, thriving on anti-socialist conspiracy theories. Národní obrana understood its role in similar terms as other frontier organizations, with the difference of defending the imagined frontier within the Czech society, distant from the alleged physical border of the nation. It formulated its task as complementary yet indispensable to the other frontier organizations, and it's just sufficient just to look at the structure of Národní obrana as it developed in the spring of 1897 and the sections that they were creating, section for publications, advertising, propaganda, education, agrarian section, etc., etc. And you can just think about what this is. This is an organization which tries to copy a national defense organization as it developed starting with the 1880s. They very soon had 15 local branches, and they were aiming to compile an address book to be published in a huge number of copies, listing Czech non-Jewish shops, companies, again copying the very practice of the nationality conflict. Cutting it a little bit, yeah. And apparently there would be many more examples of similar interactions, which we can leave for discussion. So I believe that that shifting our focus to anti-Semitic practices can provide a tool to integrate the current research into nationalism or nationality conflict and anti-Semitism,
And also, the such an approach can provide anti-Semitism studies with a better toolkit to tackle the role and influence of anti-Semitism once, by 1918, the old monarchy disintegrated into nation states. Especially in their formative phase, much of the anti-Semitic ideology could be or was suspended in favor of exclusionary practices, for instance, economic, for instance, in form of economic reforms or attribution of citizenship. Thank you. Thank you very much, Michal Frankl, and for your interesting analysis of the research on, especially on the research on anti-Semitism in the Habsburg Empire. And now I switch to German und jetzt fahre ich auf Deutsch vor und sage ein paar Worte zu Miloslav Szabó. Er ist Mitarbeiter am Historischen Institut der Slowakischen Akademie der Wissenschaften in Bratislava und er ist gegenwärtig Marie Curie Fellow. Er hat in Bratislava studiert und wurde in Prag promoviert mit einer Arbeit zu Rasse und Wille, Alfred Rosenberg und der Mythos des 20. Jahrhunderts. Diese Arbeit ist in Bratislava 2005 erschienen. Er war als Postdoc im Rahmen des Kollegs Antisemitismus in Europa 1879 bis 1914 am Zentrum für Antisemitismusforschung der TU, der Technischen Universität in Berlin tätig. Hier haben wir wieder den Link zu Werner Bergmann und Uli Wirber. Und wir haben ja im Laufe der Tagung mehrere Kollegen und Referenten, die sehr eng mit diesem Kolleg verbunden sind. Und seine letzte Veröffentlichung im letzten Jahr trägt den Titel Von Worten zu Taten, die slowakische Nationalbewegung und der Antisemitismus 1875 bis 1922. Und jetzt hören wir Ihnen zu Fragen des populistischen Antisemitismus. Und auch an Sie die Bitte, sich an die Zeit zu halten. Danke. Vielen Dank für die Einladung, für die Vorstellung. Ich habe mir eine PowerPoint-Präsentation vorbereitet, aber ich verzichte jetzt darauf, um mich kürzer zu fassen und vielleicht auch verständlicher. Sowieso gab es nicht so viele Abbildungen, also ich werde mich jetzt darauf konzentrieren, was ich hier habe als Text. Also mein Thema ist populistischer Antisemitismus zur Analyse der antisemitischen Semantik in Ostmitteleuropa um 1900. In seinem Aufsatz über die Herausbildung des modernen Antisemitismus in Ostmitteleuropa unterscheidet der Historiker Rudolf Jaworski bezeichnenderweise zwischen einem westlichen und einem östlichen Modell. Während der moderne Antisemitismus in Westeuropa als eine Ideologie in Erscheinung getreten sei, so Jaworski, habe er in Ost- und Ostmitteleuropa eher Vorurteile gegenüber einer relativ homogenen Gruppe mit spezifischen Berufsstrukturen und Akkulturationsstrategien bedient. Stereotype von Juden als Ausbeutern und Helfershelfern bei der nationalen Unterdrückung. Ein Beweis für seine These sieht Jaworski in der mangelnden Bedeutung des Rassenantisemitismus in der Geschichtsregion, denn der alltägliche Kontakt mit der als jüdisch erkennbaren Konkurrenten habe andere, allen voran sozioökonomischen Formen der Anfeindung und Ausgrenzung wie Boykott gefördert. Abgesehen davon, dass es auch in Ostmitteleuropa durchaus radikal Antisemiten gab, die nicht selten rassistisch argumentierten, wies Jaworski auf eine wichtige Tendenz hin, die im Folgenden im Hinblick auf Repräsentanten der sogenannten nicht dominanten Nationalbewegungen in Galizien bzw. Ungarn der Jahrhundertwende präzisiert werden soll. Bei diesen, wie übrigens bei Vertretern des politischen Katholizismus, war der Antisemitismus in der Regel Bestandteil einer übergreifenden Ideologie. Mit den Katholiken oder christlich-sozialen verband die Repräsentanten der sogenannten nicht dominanten Nationalbewegungen auch das Bestreben, sich vom Radikal-Antisemitismus zu distanzieren, zu welchem Zweck beide Repräsentanten des politischen Katholizismus sowie der nicht dominanten Nationalbewegungen
ihren Antisemitismus mit verschiedenen Attributen wie praktische oder ökonomische zu versehen pflegten. Wie diese Attribute bereits andeuten, spielte in dieser Variante des modernen Antisemitismus der Nachdruck auf die antisemitische Praxis, die in der Regel als Aufruf zum sozioökonomischen Boykott dargestellt wurde, eine herausragende Rolle. Um diese eigentümliche Spannung zwischen der Semantik und Praxis des modernen Antisemitismus in Ostmitteleuropa angemessen zu erfassen, möchte ich in Anlehnung an die Antisemitismustheorie des schon mehrmals erwähnten Klaus Holz den Ansatz des populistischen Antisemitismus vorstellen. Zur Charakterisierung des antisemitischen Feindbildes sowie des antisemitischen Autostereotyps bestimmt Holz die Kategorien historisch-genealogische Personengruppen bzw. Abstammungsgemeinschaft. Gerade an diesem Punkt wird die folgende Analyse der ostmitteleuropäischen Variante des modernen Antisemitismus ansetzen. Während Holz zur Bezeichnung dieses antisemitischen Autostereotyps als äquivalente Kategorien Volk, Nation oder Rasse vorschlägt, werde ich mich bei meiner Analyse auf die Kategorie Volk konzentrieren. Diese Kategorie, die sowohl sozial wie ethnisch konnotiert ist, war wie keine andere geeignet, die Komplexität der Ethnisierungsprozesse in Ostmitteleuropa auszudrücken, die vor allem bei den nicht dominanten Nationalbewegungen von Emanzipationsdiskursen geprägt wurden. Die Kategorie Volk verstehe ich in Anlehnung an die Populismustheorie Ernesto Laclaus nicht nur als Ausdruck der Ethnisierung, vielmehr als sozial-performative Kategorie. Laclau zufolge vermöge der Signifikant Volk wegen seiner semantischen Unbestimmtheit, er spricht von Empty Signifier, die Gesellschaft innerlich zu polarisieren. Infolgedessen könnten Forderungen breiter Bevölkerungsschichten in eine klassenübergreifende Anleitung zum politischen Handeln übersetzt werden. Legen wir eine so verstandene performative Kategorie Volk der von Holz postulierten antisemitischen Wir-Gruppe zugrunde, so die hier zu überprüfende These, müsste sein Ansatz wie Volk modifiziert werden. Der Signifikant Volk würde eine semantisch-populistische Entleerung implizieren, die Raum für die Beschwörung der antisemitischen Praxis eröffnet. Diese Tendenz zur ideologischen Entlastung soll hier im Begriff des populistischen Antisemitismus zusammengefasst werden. Populistischer Antisemitismus ist eine Variante des nationalen Antisemitismus, die die Tendenz zur Legitimierung der ideologischen Judenfeindschaft seit es ihrem Selbstverständnis nach emanzipatorischer, nicht dominanter Nationalbewegungen in Mitteleuropa zum Ausdruck bringt. Diese Tendenz äußert sich als Verdrängung der antisemitischen Semantik zugunsten der antisemitischen Praxis. Die folgende Analyse wird Holz Regeln der national-antisemitischen Semantik folgen. Sie sollen aber insofern modifiziert werden, dass die Wir-Gruppe, also das Volk, sich nicht nur im Gegensatz zu den Juden wähnt, sondern zugleich populistisch von sozial-reaktionären, oft, wenngleich nicht immer, ethnisch fremden Schichten absetzt. Die für die antisemitische Semantik konstitutive Regel der Täter-Opfer-Umkehr wird dadurch gleichzeitig bekräftigt, also das Volk erscheint als doppelte Opfer von Juden und Reaktionären und relativiert, also nicht ausschließlich von Juden. Dennoch wird die populistische Polarisierung primär zur Abwehr des Antisemitismusvorwurfs instrumentalisiert. Die Juden bleiben nach wie vor die Zielscheibe sowohl des populistischen als auch des reaktionären Antisemitismus. Der gravierendste Unterschied zwischen beiden besteht in der Spannung zwischen dem performativ-emanzipatorischen Selbstbild der Populisten und ihrem semantisch-exklusiven Stereotyp der Reaktion. Wie populistischer Antisemitismus sich aufs Denken von Repräsentanten nicht dominanter Nationalbewegungen in der Habsburger Monarchie niederschlug, wird nun anhand der Texte von zwei nationalistischen Intellektuellen, dem ukrainischen Dichter, Politiker und Publizisten Ivan Frankl bzw. dem slowakischen Journalisten Anton Stefanek vergleichend analysiert. Frankl gehört zum Kanon der ukrainischen Literatur. Politisch war er schon früh vom Sozialismus geprägt und später zum Vertreter der ukrainischen Populisten,
wie die Führer der Bauernparteien in Galizien bezeichnet wurden, zu werden. Wie andere ukrainische Nationalisten nahm auch Franco schon früh zur Judenfrage in Galizien Stellung. Gelegenheit dazu bekam er insbesondere als Mitarbeiter der kurzlebigen polnisch-ukrainischen Revue Czegoław Społeczny, gesellschaftliche Rundschau, der ideologischen Werkbereiterin des galizischen Populismus, an der sowohl polnische als auch ukrainische Publizisten beteiligt waren. In der Forschung werden die Beiträge zur Judenfrage in der gesellschaftlichen Rundschau im Kontext des durch die Redaktion forcierten Ethnonationalismus gedeutet, der alle drei in Galizien lebende Völker einbeziehen sollte. So bekam nicht zuletzt der Frühzionist Alfred Nossig die Möglichkeit, in der Zeitschrift seine Ansichten über die Aussiedlung der galizischen Juden nach Palästina zu erörtern. Andererseits publizierten hier mehrere Autoren, allen voran Franco, Artikel mit judenfeindlicher Tendenz. Dies wird mit dem Hinweis auf den insbesondere in der ukrainischen Presse verbreiteten Antisemitismus erklärt, der auf den wirtschaftlichen Antagonismus zwischen den ukrainischen Bauern und jüdischen Händlern zurückgeführt wird. Keiner der Forscher, der sich bisher mit der Judenfrage in der gesellschaftlichen Rundschau beschäftigten, versuchte indes, die Texte einer semantischen Analyse in Anlehnung an Klaus Holz zu unterziehen. Dazu bietet sich vor allem der Beitrag Ivan Frankos über Semitismus und Antisemitismus in Galizien an, in dem Franco mit seinen jüdischen Kritikern polemisierte. Franco verwahrte sich gegen den Vorwurf des Antisemitismus mit dem Hinweis auf den Grundsatz, die nationalen Rechte der Juden, wie alle anderen Völker, anzuerkennen, wobei er sich von jeglicher Ausbeutung distanzierte. Er sah nichtsdestotrotz sah Franco sich gezwungen, auf die wirtschaftliche Übermacht der Juden aufmerksam zu machen, die er mit Metaphern von Schmarotzern beschrieb. Er sah diese parasitäre Veranlagung sogar bei jüdischen Proletariern am Werk. Auf Vorwürfe, Verschwörungsgedanken zu verbreiten, antwortete er mit dem Hinweis auf die, Zitat, die seit Jahrhunderten entwickelte Geschlossenheit des ganzen jüdischen Stammes. Angesichts einer solchen Übermacht wunderte Franco sich, Zitat, dass gerade unsere Länder und unsere Völker, das Polnische, das Ruthenische, ihnen als die günstigste Terra erscheinen, weil sie den geringsten Widerstand gegen ihre Ausbeutung leisten. Zitat Ende. Und obwohl Franco forderte, wieder Zitat, dass die polnische und die ruthenische Bevölkerung sich auf dem wirtschaftlichen Feld Gleichberechtigung mit den Juden erkämpfen sollte, erwarte er zu diesem Zeitpunkt, das heißt Mitte der 1880er Jahre, noch die Abhilfe vom Staat, die neben einer beschränkten, wie er das nannte, freiwilligen Assimilation der Juden, vor allem jedoch in der Forcierung der Emigration und sogar in der Einführung des Fremdenrechts für einen Teil von ihnen bestanden haben sollte. Francos Hass galt außen der Kirche und Aristokratie, die das Volk gemeinsam mit den Juden zugrunde brächten, obwohl sie keinen Hehl aus ihrem eigenen Antisemitismus machten. Die Logik des populistischen Antisemitismus zwang Franco, die Vorwürfe der Judenfeindschaft durch Anprangerung dieses reaktionären Antisemitismus abzuwehren. Bezeichnend ist die hier Francos Polemik gegen den Theologen schon erwähnten, auch Marian Morawski, deren Antisemitismus mit der katholischen Weltanschauung zu versöhnen versuchte, zu welchem Zweck er den Begriff Asemitismus prägte. Franco rezensierte Morawski gleichnamige Abhandlung von 1896 für die Wiener Zeitschrift Neuzeit. Franco verspottete Morawski als Jesuiten, der alle katholischen Klischees bedient und den neuen Begriff lediglich eingeführt haben, um sich vom leeren Antisemitismus, Zitat, welcher die Leidenschaften der Christen erregt und zu Hetzen aufreizt, zu distanzieren. In Wirklichkeit würde jedoch gerade Morawski durch seine reaktionären Vorurteile solche Hetzen heraufbeschwören. Freilich kritisierte Franco bei Morawski auch das, was er bei anderen Gelegenheiten selbst verbreitete, so etwa die Verschwörungsthese vom Kahal. Noch schwerer wiegt Francos zögerliche Verurteilung der Quintessenz von Morawski Antisemitismus, also ausgerechnet dessen, was den Antisemitismus in die Nähe des populistischen Antisemitismus brachte. Die Forderung nach sozioökonomischem Boykott der Juden bzw. nach dem Eingriff des Staates
in die Judenfrage, worin mit Morawski, Zitat, selbst die allerfanatischsten Antisemiten übereinstimmen würden. Nur 2 Jahre später machte sich Frankl jedoch die Quintessenz des Antisemitismus eigen, nachdem ihm seitens der, wie er das beschrieben, ruthenisch adeligen und ruthenisch pfäffischen Zeitungen vorgeworfen wurde, er und seine Populisten arbeiteten in die Hände von Juden, beziehungsweise er sei selber ein Jude. Darauf antwortete Frankl, dass das ganze populistische Programm dazu beitrage, Zitat, eine Herrschaft von Juden und anderen Schmarotzern über den Arbeiter zu brechen, und zwar durch dasselbe Mittel, das Frankl 2 Jahre vorher bei Morawski verspottete, durch Selbsthilfe und den diese begleitenden Boykott von jüdischen Blutsaugern. Während die Reaktion vom Antisemitismus nur Rede, wobei ihre Hetze allerdings antijüdische Gewalt nach sich ziehe, setzen die Populisten den Antisemitismus praktisch um. Ein zweites Fallbeispiel des populistischen Antisemitismus in Ostmitteleuropa betrifft die slowakische Nationalbewegung in der anderen Hälfte der Habsburger Monarchie in Oberungarn. Wie die Ukrainer in Galizien waren auch die Slowaken ein Bauernvolk, das eine dünne Intelligenzschicht zum Nationalbewusstsein zu erwecken suchte. Teilweise anders als in Galizien stieß die slowakische Nationalbewegung unter den herrschenden Magyaren Ende des 19. Jahrhunderts kaum auf Verständnis und infolgedessen betrachten ihre Repräsentanten die offizielle Assimilationspolitik, die sogenannte Magyarisierung, als das größte Übel. Dies schlug sich auch in deren Beurteilung der Judenfrage nieder. Nachdem die slowakischen Nationalisten in den 1880er Jahren, 1890er Jahren den politischen Antisemitismus mit gedämpften Sympathien verfolgten, weil diese zwar gegen die Magyarisierung der Juden auftrat, jedoch den slowakischen Nationalismus missachtete, setzte eine jüngere Generation um 1900 auch hier neue Akzente. In ihrem Nationalisierungsbestreben betonten ihre Vertreter die Notwendigkeit von Bildung und ökonomischer Verselbstständigung des slowakischen Volkes, was unter anderem den Boykott der jüdischen Konkurrenz implizierte. Es wurde explizit vom wirtschaftlichen, ökonomischen Antisemitismus gesprochen, dessen praktische Seite hervorgehoben wurde. Und einer semantischen Regel von Holz, nationalem Antisemitismus entsprechend, wurde dieser wirtschaftliche Antisemitismus rationalisiert, indem er der antijüdischen Gewalt gegenübergestellt wurde. Dazu habe ich ein Beispiel, das ich jetzt nicht zeige, aber nur kurz beschreibe. 1903 wurde in der slowakischen Zeitung mit dem bezeichneten Titel Pokrok, also Fortschritt, ein Foto von Opfern des berüchtigten Pogroms in Chisinau abgedruckt. Und im Kommentar zum Bild wird eine solche Bestialität entschieden verurteilt und die Verwunderung zum Ausdruck gebracht, wie so etwas im 20. Jahrhundert überhaupt möglich sei. Auf den Antisemitismus wurde im Sinne der populistischen Logik nicht verzichtet, er sollte lediglich menschlich umgesetzt werden. Eben explizit durch Boykott. In diesem Kontext begann Anton Stefanek, damals noch Philosophiestudent an der Universität Wien, seine publizistische Tätigkeit, in der Überlegungen zur Judenfrage eine prominente Position einnehmen sollte. Als Positivist und Populist glaubte Stefanek an eine Modernisierung des slowakischen Volkes, die jedoch dessen Volkstümlichkeit nicht beeinträchtigen sollte. Wie Frankl trachtete auch Stefanek, den populistischen Antisemitismus zu legitimieren, ohne auf den Religions- und Rassenhass der Reaktion rekurrieren zu müssen. So erkannte er zwar gelegentlich als die wahre Triebkraft und den Nutznießer des jüdischen Wuchers am armen Volk den europäischen Adel. Nichtsdestotrotz naturalisierte Stefanek seine sozialgeschichtlichen Beobachtungen zu vermeintlich erblichen jüdischen Eigenschaften, da, Zitat, der Jude bereits im Mutterleib zusammen mit dem Lebenssaft die Handelsfähigkeiten erwirbt. Zitat Ende. Das Zitat legt nahe, dass eine strikte Unterscheidung zwischen einem rassen-, religiösen und wirtschaftlichen Antisemitismus, die Stefanek immer wieder anstrebte, nicht aufrechterhalten werden kann. Davon zeugt nicht zuletzt seine frühe Bewunderung des Rassentheoretikers Houston Stewart Chamberlain, der Stefanek zufolge, ist auch Zitat, die Frage des Rassenantisemitismus sehr geistreich gelöst habe.
Chamberlains These vom zersetzenden Einfluss der Juden wandte Stefanek auf die Lage in Ungarn an. Als ihn jedoch während des Ersten Weltkriegs die Redaktion der ungarischen soziologischen Zeitschrift Huszádik des 20. Jahrhunderts ansprach, an der Umfrage zur Judenfrage in Ungarn teilzunehmen, distanzierte Stefanek sich ausdrücklich von Chamberlain. Stefaneks Beitrag zur bekannten Umfrage bietet ein sehr anschauliches Beispiel für die Argumentation im Sinne des populistischen Antisemitismus. Auch hier haben wir es nicht nur mit einer national-antisemitischen Gegenüberstellung von Volk und Völkern und Juden zu tun. Vielmehr kommt auch hier ein weiterer Akteur, die Reaktion dazu. Das slowakische Volk wird zwar zu Ferdinand Tönnies Gemeinschaft stilisiert, die von der jüdischen Händlergesellschaft bedrückt werden. Die Juden werden dementsprechend zu einer nicht identischen, nervösen Nation verzerrt, die infolge der historischen Entwicklung und einer eigenartigen Psychologie nicht eins mit sich selbst werden können. So komme es Stefanik zufolge zu einer Halbassimilation mit dem herrschenden magyarischen Adel, die zur vollständigen Assimilation mit dem slowakischen Volk werden müsse. Die Möglichkeit einer solchen bedingungslosen Assimilation zieht Stefanik, wie vor ihm schon Frankl, allerdings in Zweifel. Solche Tatsache am Beispiel von Tschechen, Polen und anderen Slawen zu zeigen versucht, wo die Juden, Zitat, beinahe aus dem Volk ausgetreten seien. Der Tendenz des populistischen Antisemitismus entsprechend distanzierte sich auch Stefanek vom Antisemitismus der Reaktion, also Magyarisierung, Klerus, Deutsche stand für die Reaktion, auf entschiedenste. Im Unterschied zu Frankl erörterte Stefanek zu diesem Zeitpunkt nur eine für ihn in Frage kommende Lösung der Judenfrage, den Boykott. Und wiederum anders als Frankl zögerte er nicht, die Quelle seiner Inspiration klar zu benennen, und zwar den politischen Katholizismus. Aus dem Versagen wird deutlich, dass der moderne Antisemitismus in Ostmitteleuropa im Kontext einer zögernden sozioökonomischen Modernisierung und des Nationalitätenkonflikts um 1900 teilweise andere Erscheinungsformen als in seiner westlichen Heimat angenommen hat. Anstatt vom nationalen Antisemitismus im Sinne Klaus Holtz sollten wir zumindest im Fall der sogenannten nicht dominanten Nationalbewegungen vom populistischen Antisemitismus sprechen. Dieser Ansatz entspricht besser dem antisemitischen Autostereotyp des Volkes, das die Paradoxien einer emanzipatorischen Anspruchs zum Ausdruck bringt, der mit den anti-emanzipatorischen Implikationen der antisemitischen Semantik einherging. Dies äußerte sich als eigentümliche Spannung zwischen antisemitischer Semantik und Praxis. Um diese Spannung zu entkräften, grenzten sich die Verfechter des populistischen Antisemitismus von dessen vermeintlichen Reaktionen Formen ab. Sie wollten die anti-emanzipatorischen Implikationen der antisemitischen Semantik zunächst verdrängen, indem sie der Reaktion zuschrieben. Darüber hinaus stellten sie der Berufung auf die performative, semantisch-leere Kategorie des Volks die antisemitische Praxis als eine angeblich bessere, weil menschlichere Form des Antisemitismus hin. Dass der populistische Antisemitismus die anti-emanzipatorische Semantik des modernen Antisemitismus kaum zurückzudrängen vermochte, stellte sich spätestens nach dem Ersten Weltkrieg unter den veränderten Bedingungen der postimperialen Ordnung heraus. Die Judenfrage wurde in neuen Nationalstaaten Ostmitteleuropas zur Agenda von Regierungen, die die Berufsstruktur der jüdischen Bevölkerung durch Umsetzung des Numerus Clausus zu nivellieren versuchten. Im Unterschied zu Anton Stefanek, der sich als Repräsentant des tschechoslowakischen Staates an diesen Bestrebungen aktiv beteiligte, erlebte Ivan Frankl dies nicht mehr. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Miloslav, Szabó, für diesen Beitrag, vor allen Dingen mit diesen eindrücklichen Zitaten, prägnanten Zitaten von Ivan Frankl und von Stefanek und auch mit dem Hinweis auf den politischen Katholizismus, womit wir dann wieder jetzt in dem Panel von heute früh wären. But let me continue with Silvia Marton, and let me introduce her. She will speak in French. Silvia Marton is an assistant professor at the Political Science Department of the University of Bucharest,
and General Secretary of Central Regional Francophone d'Études Avancées en Sciences Sociales, also at the University of Bucharest. And she received her PhD in political science from the University of Bologna and the University of Bucharest. And her research focused on state and nation building in the 19th century, 19th century anti-Semitism, patronage, and political parties. And she had a research fellowship in Bucharest, in Paris, and also at the Wissenschaftskolleg to Berlin. And her first monography was on political construction and the nation, and was published 2009 in Yash in French. And she edited 2 more books, and now she presents a paper on Judeophobia and anti-Semitism in Romania in the end of 90s and beginning of 20th century. Yes. Thank you very much for your kind introduction. Et donc, je vais parler en français, mais pour les questions éventuellement, les commentaires, je peux très bien parler en anglais. Tout d'abord, je suis très ravie d'être aujourd'hui ici dans ce cadre, pour continuer un dialogue en fait que j'ai démarré en 2010 à Berlin, au Centre für Antisemitismus, avec Monsieur Ulrich Wilva, avec Michal Frankl et avec Steven Englund. Donc un dialogue sur la nature de l'antisémitisme roumain et comment l'appeler, comment le nommer et ensuite comment l'expliquer. Et j'ajoute également que donc, ma perspective, mon angle d'analyse et la construction de la nation et de l'État, c'est de cet angle que je m'intéresse à la question des Juifs en Roumanie. Et donc le point de vue, c'est le point de vue des élites, leur vision, leur discours et le point de vue de l'État. Donc l'État, la manière dont les acteurs de l'État, les institutions, les décisions administratives, législatives donc, sont en rapport avec la question juive. Il est vrai que dans le cas roumain, la question juive au XIXe siècle a suscité moins de travaux historiques que l'antisémitisme des années 1920-1930 et les intellectuels de cette époque. Mais on sait très bien que la haine des Juifs connaît des formes discursives très variées au XIXe siècle, que l'antisémitisme et donc la question juive, la haine du Juif est présente dans l'imaginaire populaire roumain, ce qui est un autre aspect qui a été recherché. Et le cas roumain est également intéressant puisque la haine des Juifs s'est développée même dans l'absence de l'émancipation des Juifs et précisément pour empêcher leur émancipation. Mais à mon sens, l'élément explicatif le plus important est le rapport de la question juive à la question nationale. Et donc c'est mon angle d'analyse. Et j'examine ce rapport très brièvement aujourd'hui. Au cours des 2 périodes qu'on peut identifier dans cette question juive au XIXe siècle, la première période qui commence avec 1866 et la deuxième période qui commence avec le congrès de Berlin de 1878, donc ce congrès de Berlin comme un moment charnier qui change certains éléments. Mais entre les 2 périodes, donc avant et après le congrès de Berlin, il y a des éléments de continuité. Et je vais d'abord donc souligner ces éléments de continuité pour ensuite ajouter les éléments de nouveauté ou ce que le post-congrès Berlin va apporter. Et donc la question juive avant le congrès de Berlin a été beaucoup moins recherchée que d'autres périodes. Et je dirais donc que la question juive doit être comprise avant le congrès de Berlin, de même qu'après, comme un instrument pour consolider l'État et ses capacités d'action et pour créer une nation homogène. Et le point de départ, c'est le fameux article 7 de la Constitution de 1866 qui exclut les non-chrétiens des droits politiques. Les Juifs sont implicitement et explicitement la cible. Et leur exclusion des droits politiques
par leur exclusion catégorique de la naturalisation, limitent également leurs droits civils. Et suite aux protestations de l'Alliance israélite universelle auprès du gouvernement roumain, la question juive, selon les contemporains, donc c'est l'expression des contemporains, devient vite un problème européen. Et sur cette dimension européenne de la question juive roumaine, suite donc, aux protestations de l'Alliance israélite universelle, c'est Damien Guillaume, ici dans la salle, qui en sait beaucoup plus que moi et qui a fait beaucoup de recherches dans cette direction. Et donc, je continue avec lui aussi un très riche dialogue depuis des années. Et donc, pendant cette période, avant le congrès de Berlin, nous assistons donc nous assistons à une question juive dans le cas roumain qui se place, selon l'expression de Stephen Englund, et donc je reprends l'expression de Stephen Englund, dans cette zone intermédiaire, c'est-à-dire entre l'imaginaire spécifique de l'antijudaïsme très traditionnel et la politique moderne, nationale et mobilisatrice spécifique de l'antisémitisme. J'ai révisé de manière assez importante ma recherche initiale sur la nature, sur l'emplacement de ce type d'antisémitisme, pour souligner qu'en effet, il y a un anti-judaïsme très traditionnel qui se retrouve dans le discours et les pratiques institutionnelles et les pratiques administratives dans le cas roumain, et qui renoue avec une dimension chrétienne qui est le plus souvent implicite, c'est-à-dire elle va de soi. Il va de soi que les Romains sont chrétiens depuis toujours. C'est la référence implicite de toutes les élites politiques et également de l'intelligentsia. Mais en même temps, ce sont surtout donc les élites politiques et surtout les libéraux qui se définissent comme des modernes, c'est-à-dire modernes dans le sens où leur projet est le projet de construction de la nation et de l'État, les deux ensemble. C'est un État, je vous rappelle, qui est formé très récemment, 1859. Donc, ces élites, notamment les libéraux, ont cette conscience aiguë de cette simultanéité de construction de l'État et de la nation. Et dans ce sens, ils se voient des modernes, ils se décrivent tous comme des progressistes dans leur projet national. Et ils rejettent bien sûr les accusations de l'Alliance israélite universelle qui dit, voilà, le gouvernement, les Romains donc, font des pogroms et discriminent les Juifs sur des bases religieuses. Justement parce qu'ils se décrivent comme ces élites, comme donc cette classe politique libérale se décrit comme l'auteur du projet national. Et ils défendent donc l'idée qu'ils entendent protéger à tout prix l'économie et la nation roumaine. Donc cette protection, ce qu'on peut appeler un protectionnisme à la fois économique et ethnique, se décline par plusieurs arguments. Je vais très très rapidement mentionner juste ces arguments. Donc d'abord, ces élites, et notamment les libéraux, soulignent, et d'autres que beaucoup, et tous les contemporains pratiquement, soulignent l'afflux récent, l'immigration récente de juifs, des juifs qu'on appelle à l'époque donc les juifs polonais, c'est-à-dire arrivés du nord, notamment de la Russie, de la Galicie. Et ces juifs, donc, qui sont vus comme une menace pour la nation roumaine, pour le commerce, pour l'économie roumaine, et des juifs qui occupent une place qui devrait être normalement destinée due à la bourgeoisie nationale. Donc, c'est un protectionnisme à la fois économique, une concurrence économique qui est soulignée, une concurrence sociale, mais également un protectionnisme ethnique, dans le sens où ce sont surtout les différents hommes politiques libéraux et ensuite l'intelligentsia qui se décrit comme libérale, qui soulignent que l'enjeu, c'est la conservation de la nation. La conservation nationale doit être l'enjeu, la priorité du moment, devant la menace des Juifs, notamment des Juifs récemment arrivés. Et conservation donc de la nation qui doit être protégée par tous les moyens, par les discriminations administratives, par des mesures législatives. Je n'ai pas le temps d'entrer dans les exemples, mais il y a beaucoup de ces circulaires gouvernementales que j'ai étudiées, des réglementations administratives à travers tout le pays pour limiter également les occupations économiques des Juifs et pour limiter drastiquement leurs droits civils aussi.
sans parler bien sûr, aucune révision n'est en jeu, aucune révision constitutionnelle n'est en jeu. À cet égard, donc, le discours politique n'est pas original lorsqu'il parle de danger de l'immigration, lorsqu'il parle de cet afflux récent, lorsqu'il parle de conservation de la nation. Donc, le discours politique n'est pas original, il ne fait que reprendre certains arguments qui sont déjà présents dans la pensée et le vocabulaire de l'intelligentsia de l'époque. Et donc, la question juive est présentée comme une question strictement de droit interne. Et c'est ici un point très important de cette question juive dans le cas roumain, puisque l'article 7 de la Constitution, celui qui limite les droits, donc le droit à la naturalisation des non-chrétiens, cet article 7 est jusqu'au Congrès de Berlin de 1878 la cause principale des pressions étrangères sur le gouvernement roumain. Les arguments anti-juifs, donc, se renforce par le rejet de l'interférence des grandes puissances dans les affaires internes de l'État roumain. Et tous les gouvernements, notamment les gouvernements libéraux, se défendent donc de cette intervention, de ces pressions considérées comme illégitimes des grandes puissances, la France notamment, mais pas seulement, en disant que voilà, la question juive est une question de droit interne, donc strictement de droit public et d'administration interne. Et ce sont également tous ces juifs, donc ces libéraux, pardon, qui, en se défendant donc contre toute intervention des grandes puissances, n'hésitent pas à exprimer leur haine contre les juifs et à être xénophobes au sens plus large également, au nom de leur souhait d'avoir une nation homogène, une nation roumaine qu'ils souhaitent comme homogène, sous l'aspect ethnoculturel, et ici en effet l'expression de Miloslav, non, ces politiques de ethnicisation sont également en jeu dans le cas roumain, pas seulement en Slovaquie, dont il a donné quelques exemples de ce point de vue. Et donc, une nation homogène qui est vue par toutes ces élites, toute cette classe politique, comme le modèle le plus désirable de communauté, de point de vue à la fois normatif et politique. Et je souligne également qu'un des aspects intéressants du cas roumain et donc de la question juive dans le cas roumain, c'est que la mobilité sociale liée à la modernisation ne déclenche pas des conflits de classe, mais la haine des juifs et le nationalisme qui traverse, donc ils sont cross-class, qui traverse toutes les catégories sociales sans distinction comme une force d'union. Et on voit cette force d'union du nationalisme et de la haine des juifs dès 1866. Et les tensions sociales sont camouflées par le discours anti-juif grandiloquent qui souligne les intérêts communs contre un ennemi et qui souhaite donc avec ardeur consolider l'État et la nation. Néanmoins, l'État roumain n'a pas un intérêt religieux explicite et il ne cherche pas l'uniformisation religieuse, loin de là. Il cherche avant tout à accomplir l'homogénéité ethnique et culturelle. L'État-nation est aux yeux des hommes politiques et de l'intelligentsia le modèle gagnant de communauté politique dans une logique continuelle de nationalisation ou de rendre national, donc continuous nationalizing logic of the nation state, on pourra dire. Et donc, la construction de l'État-nation exerce une pression extraordinaire sur les représentants et sur l'intelligentsia afin d'atteindre l'homogénéité souhaitée. Et c'est la raison déterminante qui permet au discours antisémite et xénophobe de devenir vraiment le discours dominant hégémonique, surtout après le congrès de Berlin, comme on le verra très très rapidement dans la deuxième partie de ma présentation. Et donc, dans une période, à partir donc de 1866, dans une période de participation politique réduite, le discours anti-juif et xénophobe ne se propose pas de former un mouvement, mais il est un moyen pour les hommes politiques, notamment pour les libéraux et pour l'intelligentsia de toutes les orientations, de formuler leur philosophie de l'État, leur vision de l'État et de l'identité nationale roumaine. Le discours anti-juif et nationaliste est à la fois une rhétorique pour défendre les intérêts d'une élite en tant qu'élite dirigeante, l'expression sincère de leurs convictions et surtout un exercice pour définir leur vision de l'État et de l'intégration sociale et nationale. Et ce discours s'appuie plus ou moins consciemment, plus ou moins implicitement, plus ou moins explicitement sur la judéophobie traditionnelle. Et donc,
cette haine religieuse de nature chrétienne est plus ou moins consciemment, plus ou moins implicitement ou explicitement présente dans le discours de cette intelligentsia, de même que de ces hommes politiques. Et donc, mais en même temps, ce discours anti-juif sert à la formulation de nationalisme qui est considéré comme un moyen très moderne par les acteurs de l'époque, comme un moyen très moderne de comprendre ce qui lie une communauté politique ensemble. L'enjeu, je dirais, est donc moins la haine religieuse en soi que le nationalisme officiel, c'est-à-dire la construction de la nation homogène par la haine contre les Juifs. Et de ce point de vue, les hommes politiques sont convaincus d'être modernes parce qu'ils sont si désireux de démontrer qu'il existe une capacité étatique, en termes weberiens, si vous voulez, donc une capacité étatique avec des prérogatives régaliennes qui peuvent se déployer d'une manière autonome à défaut d'être souveraine. J'ajoute donc qu'à cette époque encore, la Roumanie n'est pas indépendante de point de vue juridique, donc la souveraineté n'est pas plénière. Il y a la Roumanie a une forte autonomie au sein de l'Empire ottoman, mais la classe politique, elle agit, elle vit comme si l'État était indépendant. Et en tout cas, c'est indépendant et souverain de tous les points de vue. Et en tout cas, c'est ce seul grand projet. Je reviendrai sur ce point justement. Donc, de ce point de vue, le sentiment anti-juif est inclus dans le discours nationaliste roumain comme une variante moderne de xénophobie dirigée par l'État, désireux de démontrer sa capacité étatique. Et d'ailleurs, tous les étrangers sont mal vus. C'est pour ça que j'utilise le terme xénophobie, je ne suis pas la seule à le faire. Donc, tous les étrangers sont très mal vus, sauf que les Juifs sont des étrangers un peu plus particuliers, vu la différence religieuse. Et sont l'étranger par excellence, et tous les stéréotypes de langage, de vocabulaire sont présents, c'est-à-dire tout ce qu'on voit un peu partout en Europe. Donc, il n'y a pas une originalité au niveau du vocabulaire discriminatoire contre les Juifs du côté roumain. Mais je ne dirais pas donc que la haine des Juifs avant le congrès de Berlin est une nouveauté radicale. Il y a donc l'antijudaïsme le plus traditionnel qui s'accommode donc à cette modernité. Et donc, dans sa forme de manifestation, la haine est indéniablement moderne, puisqu'elle doit être encadrée dans la mobilité sociale de la seconde moitié du XIXe siècle, dans la manière différente de faire la politique, et dans la progression des modalités de contrôle étatique de la population et du territoire, dans une logique que l'on peut appeler d'ores et déjà bureaucratique. C'est-à-dire que des moyens institutionnels et légaux sont utilisés contre les Juifs pour restreindre leurs occupations et leurs activités et empêcher leur naturalisation. Et jusqu'à la Première Guerre mondiale, ce sera donc un autre élément de continuité. Time is over already, which is very frustrating. Vraiment une minute pour dire que donc, le congrès de Berlin qui apporte vraiment, qui permet donc l'entrée dans ce qu'on peut appeler la deuxième phase de la question juive, et donc vraiment le congrès de Berlin qui introduit dans le cas roumain ce qu'on peut appeler déjà l'antisémitisme, est très mal vécu. Pourquoi? Parce que les grandes puissances, d'abord, on n'accepte pas la Roumanie à la table des négociations, ensuite, ils conditionnent l'indépendance, donc la souveraineté de l'État, par la modification de l'article 7. L'article 7 est modifié, une révision constitutionnelle de complaisance a lieu, mais à partir de ce moment-là, l'antisémitisme, donc cette haine des Juifs, qui est bel et bien présente dans le discours, dans l'espace public, maintenant, cette haine des Juifs se développe dans un antisémitisme qui veut mobiliser, qui est très, très, très politique, et qui est dorénavant vraiment une idéologie cohérente, qui veut explicitement mobiliser et qui présente toute une vision sur le monde, sur l'identité nationale roumaine. Et on peut dire à partir de ce moment donc que le vrai patriote en Roumanie doit être également un antisémite. Et toute l'intelligentsia de l'époque, toute la classe politique, libéraux, conservateurs confondus, se lance à plein gré dans cet antisémitisme qui est beaucoup plus programmatique, beaucoup plus culturel, beaucoup plus structuré. Il deviendra très rapidement également racial. Il y a donc des auteurs qui développent donc une pensée explicitement raciale à la fin du XIXe siècle. L'élément donc de discrimination bureaucratique reste, même si les restrictions constitutionnelles sont levées. Il y a des distinctions entre nos juifs, c'est-à-dire les juifs déjà
déjà intégrés, assimilés, les juifs récemment arrivés, donc ce sont des distinctions de qualité qui sont à l'œuvre, et ensuite les naturalisations, si elles ont lieu, elles sont très peu nombreuses et elles sont individuelles. Et donc, pour résumer, pour conclure très rapidement, l'angoisse de l'intelligentsia est très explicite, et maintenant donc le péril de la dégénérescence de la nation roumaine, avant même que cette intelligentsia et cette classe politique soient convaincue de la consolidation. Donc c'est le drame, bon, permettez cette ironie, de cette intelligentsia, et dans la permanence de cette peur de la dégénérescence et de la déperdition infligée par les étrangers et surtout par les juifs, l'intelligentsia continue des idées qui traversent tout le 19e siècle et qui sont là. Et vraiment, pour conclure, donc, l'antisémitisme comme nationalisme reste un élément, donc un moyen pour gouverner. Et c'est l'élément donc très très moderne, en effet, de cette haine des Juifs qui, par ailleurs, reprend des éléments de judophobie très traditionnels sans aucun camouflage. Voilà, merci, pardon. Thank you very much, Silvia, and I'm so sad that I have you cut off, but it's the rule of the game. And now let me introduce Stephen Englund. Stephen Englund is for me the paradigm of an omnipresent historian and journalist and publicist, and currently works on French anti-Semitism in a European perspective, 70-80 to 90-20, and he's preparing a book with the title The Political Significance of the Idea of Nation in French History. But he is historian, and he was a long time at the Cornell University. He was also at the American University in Paris, and now he is visiting fellow at the Center for the Study of Anti-Semitism at the Berlin Technical University, and we met us first time in Mannheim in 2008, where he gave a keynote lecture. Please, Stephen, your commentary, and please also stick in time. Okay, I'll do the best. Thank you very much, Ruth. Thank my colleagues at the Zentrum for their patience with me, and thank you all for listening. Nationalism and anti-Semitism. Do the two go together like love and marriage? Or are they highly independent entities who only date occasionally with benefits? Today's panel discussed the topics from an East and Central provincial European perspective, not from Berlin, Paris, or even Vienna. Miloslav Szabó rightly sees that Klaus Holz's monolithic take on the German case of nationaler Antisemitismus does not exactly hold for the Habsburg monarchy. So he creates his own category of populist nationalism, while yet conceding A, there's plenty of ideological anti-Semitism in the East, notably among the reactionaries, and B, even the populists deploy biological and racial language from time to time. I'm inclined to accept the usefulness of Miloslav's distinctions among racial, religious, economic anti-Semitism, at least through the end of the Habsburg monarchy. It would be hard to proceed without these distinctions. Szabó has not pronounced on how important anti-Semitism was as an element, a thread or tool in the larger nationality conflicts in which it clearly played a role, but how large a one. We badly need a better overall perspective on what it was and what it wasn't. I can only presume that he agrees with Klaus Holz that while all anti-Semitism may be national, not all nationalism is anti-Semitic. At least that would strongly appear to be the case with the two actors he discussed, Frankl and Stefani, who had other fish to fry and duly fried them. In conclusion,
One quick question to Miloslav. I would like to know more. This is personal. Well, maybe we all do. What exactly asemitism is? You don't define it enough, and is it like Zygmunt Bauman's allo-Semitism? Now, Michael Frankl, for his part, draws a careful distinction between anti-Semitism and nationalism, and within anti-Semitism between Eastern and Western varieties, although his players, too, are even readier than Miloslav's to cross the border between the two. Particularly after 1897, we see the likes of Havel, and Kleksanda, I don't know how to pronounce that, Kleksanda, defending the inner frontier against the socialists as well as the Jews, with the same zeal, Frankl implies, as the Schnellerianer in Vienna defended their sector of the inner frontier. Michael states more clearly than Miloslav that anti-Semitism is its own very big deal, not subordinatable to the well-known story of the nationality conflicts that afflicted the Habsburg monarchy to the end. This being said, he too fails to provide data that lend a clear perspective. What was the precise role that anti-Semitism played? My personal sense is he would have a hard time proving that anti-Semitism in Bohemia, let alone throughout the Habsburg provinces, boded anywhere nearly as large on the public horizon as nationality and nationality conflicts did, having little or nothing to do with the Jews. Frankl also does not convince me that redirecting our attention to praxis as, quote, a tool to thematically and methodologically integrate the current research in both thematic areas is a good idea. I'm not even sure that Michael thinks that it is, given his readiness to cite occasions when his Czech actors, like Tjörk, cross over the line in statements, we're talking about statements, not praxis, of into Western style ideological virulence. A pragmatic focus would forego such distinctions and highlight only the banal commonalities among all these actors, nationalist, anti-Semite, Western, Eastern. And precisely those statements, those that so captivated Michael and us in Karl Türk in his 1897 speech to the effect that the Jews can never be like Czechs, never be national, would get overlooked if we studied only boycotts and demonstrations and naturalization lobbying. Silvia Marton. Silvia has the ungrateful task of dealing with the exception, the odd man out in our cast of rogues. Although Tsar's Russia perhaps keeps remaining a conflict, but then Russia didn't have the arduous task of actual nation building, merely the doctrine of nationality defense, nor did she face the related problem of foreign intervention in her politics as Romania did. These factors place Romanian state liberals under extreme pressure. In her overall thesis, Marton adopts Olson's view that Romania exemplifies, at least at a certain point, official state Jew hatred. Romanian Judeophobia at this stage is consensus-driven, unoppositional, and liberal, although liberals here are not liberal any more than they are in Hungary or even Austria, and those liberals are considerably less Judeophobic than the Romanians. Marton cites myself in placing Romania in an intermediate zone between anti-Judaism and anti-Semitism. What I meant by those terms is that those instances in various settings in Europe where a generation or more of extant political anti-Semitism activated latent popular latent anti-Judaism, but without necessarily transforming it into full-blown anti-Semitism, may be an intermediate zone. But we will apply this to Romania if you want in the discussion. Marton ends up agreeing with Eugene Weber, God rest his soul, in his clever opinion that Romania was misguidedly seeking, she did this in her written paper, I don't think she did it in her oral presentation, that Romania was misguidedly seeking a nationalist answer to a social problem. This is well taken,
to a point. But if Marton really believes this, but if she really believes, and she also writes, again, she didn't say too much about this, that the imaginaire social and le religieux lay at the bottom of Romanian political Judeophobia and of later anti-Semitism, as I believe they do, then the Jews constituted more than just a social problem. They abided in the conflict something more, by which Marton and I do not mean church and religion officially. Marton insists that her liberal gouvernementaux nationaux were modern. They sought to build a modern state. I think what she needed to say as well, lest she be taken for a historian or a political scientist who is merely describing, not critically analyzing her subjects, Selbstverständnis, she ought to also have said, Romania's notion of modernity, where the Jews were concerned, was not considered modern by any great or modern power. And for the very good reason that it wasn't modern in the way they anxiously, the liberals, tried to believe and to convince others that it was. There was an anxiety present in her official actors, a semi-conscious awareness that where their Jewish policies were concerned, they were treading on thin, modern, moral ice and political ice. This sense led them to use euphemisms like vagabondage rural, where the Jews were at issue. One would have liked to see Silvia make more of this. In conclusion, I wish to say a word or two about Klaus Holz, which is not easy to do, for he has a very dense thought. He is a sociological theorist for whom Textverstehen can and should be wissenschaftlich, scientific, for whom all meaning is revealed in the semantics of the texts at hand, specifically the texts, not the actions, the texts of Treitschke, Stocker, Drumont, and Hitler. These methodological presuppositions already put him somewhat at odds, therefore, with historians who specialize in noting change over time and not just in texts. Holz is nevertheless brilliantly analyzed, if monolithic concept of nationaler Antisemitismus is intellectually highly stimulating, even seductive in the completeness with which he examines it. I truly do recommend this virtuoso performance of Textverstehen. Still, it's not clear to me if it's useful for application outside of Germany, except perhaps to Schönerer and the Pan-Germans in Austria. Szabó, who is a Holz enthusiasm, tacitly admits that Holz's limited applicability is limited by creating the category of populist anti-Semitism. Frankl and Szabó also concede Holz's applicability is limited because they place considerable accent on individuals and their actions in situ, in context, in contrast to Holz's preference for individuals who produce texts that may be summed up in semantic systems. From my own perspective, Holz leaves no room for any pre-national or non-national anti-Semitism, nor any role for the influence of the unconscious, for emotion, or above all, for the subtle influence a social imaginary of anti-Judaism, a la David Nirenberg, presupposes. Then too, and I'm almost done, Ruth, then to his emphasis on discourse, and discourse alone in exclusions of action and influence in context, leads him periodically to what I consider to be seriously distorted conclusions. For example, Holz sees Edouard Drumont, and I hope Greg Kaufmann is here, the biographer of Drumont. For example, he sees Edouard Drumont as the originator of racist nationalism, as if Eugen Düring and Ernst Henrici never existed. And this sort of prejudice against the French case leads him to write a line that I consider ridiculous. Man könnte für den Antisemitismus in Frankreich vor 1933 eine ähnliche Geschichte schreiben, wie dies Wohlhaben für Deutschland tut. Holz, in short, must be read, must be reflected upon, and must be put down. Thank you.
Thank you very much, Stephen, for this commentary, for this intriguing and ja, ich wechsle auf Deutsch und wir haben noch Zeit für ein paar kurze Fragen. Ich möchte die Panelisten bitten, alles das, was Stephen Englund in seinem Kommentar angesprochen hat, nachher in das Schlussstatement einzubringen. Fragen, Wortmeldungen, Kommentare? Am meisten? Wir sammeln dann mal. Stephen, I don't think that you need any praise for what you're doing, but I think I just want to say that you have shown what a discussant can be, starting a discussion, pointing out points that have to be discussed. But you will answer to them. I have just one additional question to Silvia. Et je change en français, peut-être, pour prendre votre langue. Donc, vous avez pour décrire l'antisémitisme comme moyen de gouverner. Gouverner, c'est quelque chose de très concret et de très précis. L'antisémitisme ne donne pas, sauf sur le traitement des Juifs, de conseils comment agir. Donc je me demande s'il ne faudrait pas, dans vos cas, mais je pense que ça vaut pour les deux autres de même, au lieu de parler de gouverner, c'est quand même la fonction constitutive de l'antisémitisme dans ces sociétés qui deviennent des nations, qui est au cœur de ce qu'il s'agit, et pas tellement de gouvernement concret. Il y a un aspect, donc je vous cite là, j'espère que je vous cite bien. Tous les étrangers sont mal vus, et puis vous avez dit, donc les Juifs sont des étrangers encore plus particuliers à cause de leur religion. Je me demande justement si on pense à cette fonction, si vous ne, en reprenant probablement le langage de vos sources, vous évitez le problème analytique que ce sont justement souvent pas des étrangers. Donc j'ai bien compris, à travers la législation, ils le deviennent. Mais ce qui est constitutif, à mon avis, dans ces sociétés, c'est justement que ce sont des voisins, ce sont des gens qui sont proches, et donc il faut faire un triage dans ces sociétés entre ceux qui sont vraiment font partie de la nation et ceux qui deviennent des étrangers qu'on marginalise pour créer ce groupe, disons, initié, et pour y opposer un ennemi à l'intérieur. Il faut cet ennemi. S'il n'y avait pas eu des Juifs, il aurait fallu les inventer. Et donc là, je pense que la notion d'étranger, pour vous, c'est bien dans les sources, mais je pense que pour vous, c'est pas bien de reprendre étranger parce que ça donne un peu l'impression que ce sont ou des gens qui sont très lointains ou ce sont des gens qui sont récemment arrivés, mais pour beaucoup, il s'agira très probablement des voisins de longue date et c'est justement eux qu'il faut, disons, voilà, marginaliser. Okay, danke. Auf meiner Rednerliste stehen noch Uli Wirber und Ruth Nattmann. That means we collect the questions. Ja, zunächst einmal auch vielen Dank für die 3 Vorträge und meine Frage richtet sich an, my question is on Silvia Marton. In fact, Romania is one of the most problematic countries for historical research on anti-Semitism. But what you presented is more a problem that we see in all, more or less all other countries too. But what is the specific problem of Romania? We have a dominant political class, both liberal and conservatives, and that is unique in Romania, in all Europe, that the whole political class is more or less anti-Semitic. And I don't know, how can you explain this problem with your topics and your concern? And another question is, what is the role of Walachei and Moldau? They are both very different Jewish population. And what is the role of these differences between two parts of the country for the discourses on anti-Semitism? Danke. Und ja. An Frau Nattmann, ja.
Thank you very much, Silvia, Marton. I have a question for you too. I found your thesis very, very convincing that the construction of nation and state happens in connection with anti-Semitic discourse. The Jew eventually becomes the other of the national construction of the national community, the national project. I would like to know more about the content of this discourse. In which way is the Jew constructed in this? What are the images of the Jew? Danke. Und dann hatte sich Ihr Nachbar rechts noch gemeldet. Ja. C'est aussi à propos de la Roumanie et donc à Silvia, mais aussi pour rebondir à ce qu'a dit Monsieur Virva. Si je peux me faire une petite remarque, tu présentes les dirigeants roumains comme tous sur la même ligne, mais dans les années en tout cas précédant le congrès de Berlin, il m'a paru à moi évident qu'il y avait aussi une dimension politique. C'est-à-dire, par exemple, si on prend en 1868, me semble-t-il, il y a un manifeste qui va faire beaucoup parler de lui en Europe, qui va être relayé par la presse libérale, le manifeste des 31. Il fait parler de lui parce qu'il est signé en plus par le président de la Chambre des députés, je crois, et qui est un texte très, très, très anti-juif. Bon, d'après ce que j'ai compris, il provoque l'ire de toute la classe dirigeante roumaine et il va provoquer la chute, pression internationale aidant, de Bratiano. Donc c'est aussi, on connaît les professeurs de Iași, etc., qui sont des groupes de radicaux moldaves qui utilisent la question juive de façon comme une arme politique. Donc, est-ce que tu confirmes ça et comment tu l'intègres? Et une minuscule remarque à destination de Steven. Tu as dit, Steven, que les Roumains prétendent qu'ils sont modernes et qui font cette politique au nom de la modernité. Et tu as dit non, parce que de l'extérieur, ce n'est pas vu comme moderne. Alors, je ne vais pas déflorer mon sujet de demain, mais j'ai envie de dire, voilà, il y a un cas limite. Quand on regarde dans le détail, il n'est pas sûr que l'unanimité affichée concernant le cas de la Roumanie soit une unanimité réelle et sans faille. Merci. Okay, wir haben noch eine Wortmeldung von Marcel Stötzler. Dann schließe ich die Frageliste und bitte weitere potenzielle Fragesteller sich in der Pause direkt an die Panelisten zu wenden. As a question to Silvia, it might be a bit tangential, but one thing I found very interesting in the context of the Romanian story, that is sort of almost a transnational point, that's why I dare asking it, is the role of the Romanian liberals, if you can call them that, in the transmission history of sort of developmental economics from Friedrich List to later Brazil and other places in kind of dependency theory and so on. And I think the Romanian character is called Manoilescu or something like that. Can you say something about, I have a suspicion, or I have a sort of general, very vague idea that anti-Semitism might play a role in sort of developmental economics and the idea of state building, but more than state building, really economy building in a sort of catching up sort of sense, building a viable foundation for the state that you want to build. And I wondered whether there's any connection there between anti-Semitism or other racist or similar concepts in that context, or is this a completely different group of people? Okay, thank you for all the questions and now the answers and answer and your statement. And I think Silvia is starting because you had the most questions, but please take it short and bundle it. Thank you very much for your questions and very, very helpful comments and questions. I will try to be very, very brief. Indeed, I'll start with Stephen's comment that the liberals want to convince us that they were modern. And in fact, they, to our standards, we would not consider them modern. I wouldn't phrase this as such. If we phrase it as such, of course, I can confirm your point that, of course, they are not modern. But
I tried to understand what they meant by being modern. And in that sense, for them, being modern meant developing a state capacity, showing especially to the foreign powers, the big powers, that there is a autochthonous state capacity in spite of the absence of state independence fully. And in that, they were really, really convinced to be progressive. They were really, really they were convinced to be modern in that sense. And in that sense, they did not define themselves as secular. This distinction between this idea of entire secularization policy are absent. And we were just discussing with Ulrich Weber during the break that one big absent problem in the entire picture is the role of the Orthodox Church. There's no monography and research on the 19th century, the pre-World War I monography on the political behavior of the Orthodox Church. We know that the priest, and I saw the priest that is at the basic ground level, at the grassroots level, they really execute what the prefects do, locally, what the mayors do locally, what ministers demand them to do. That is discriminate economically, especially the Jews who were indeed settled in Moldau. And there is the difference between Jews in the medium-sized cities, and I go to Ulrich Weber's question rapidly. They were indeed a sort of urbanized population in middle-sized cities in Moldova, in Moldau. Less in southern, in Valakai, which has more Sephardic Jews, more assimilated, with no political rights, with limited civil rights, but more assimilated and that more present on the territory for a number of decades. But the common point between all these Jews is that legally they were not tied to this incipient Romanian state, but however they were not living in a juridical void. They were subjects of foreign empires. And this again adds to this phobia of the Romanian intelligentsia and political class, that again foreigners, not only that they mingle in our affairs in the government, but foreigners, they are subjects not citizens, but they are subjects who belong to the foreign empires, but they live on our territory that we would like to control and show that we are really, really modern as a state, an incipient state that wants to define its identity as well, its national identity as well. And then indeed this consensual part, coming back to your very well taken point, how come that this is so consensual, and this consensus type of anti-Semitism, or this consensual type of nationalism cum anti-Semitism after the Congress of Berlin is very, very visible across all intelligentsia and all political class. How to explain that? Well, in here I'm not original. I'm following William Olson older analysis, but I confirm it, and I don't see a better way around for the moment. I confirm this, that the cause of this consensual, even unanimity, is first of all the source of this consensualism is the fact that foreigners dictate, and they should not dictate, and we need to define ourselves as a national identity. That the national project, the nationalist project, is really the obsession of all the political class and of the intelligentsia. They do not have other projects. And indeed, we can measure this by default. 1918, which is, as you very well know, Romania doubles its size as a territory and its population. It's considered to be the end of this national project. Finally, one big territory, all the ethnically Romanians, culturally Romanian, within the same territory. After that, the elite is really lost. In the 1920s, the new generation, the generation of very much studied and very well known, Eliade, Ionescu, and the others, they are really lost. They don't know how to define their roles as intellectuals, as intelligentsia. Prior to 1918, it was much easier. The entire intelligentsia wrote about the national project. Literature, pamphlets, journalism, newspaper was really the obsession about it, except for the socialists, the marginal groups, and some progressive agrarian movements who really forward much more social thinking, much more social theories. The rest, the mainstream political class, the mainstream intelligentsia, is really obsessed by this national identity issue, which incorporates anti-Semitism and many other foreigners by the way, so to speak. And this is the main element too. For them would be more other detail, but we could maybe go into more detail. But fundamentally, this is the short answer, and I think I find it compelling for the moment. I'm not sure if I convinced you, but I do hope so. And then, indeed, to Thomas Masson's question about, well, indeed, it is the actors of the time who use the word foreigners. When in writing, I always use the
the quotation marks, the guillemets when I say it, of course they are the enemy. Conceptually, analytically, it is, we could say that, well, the need to define, of self-definition, of collective self-definition goes against a common enemy, which is, this is really anthropologically nothing new. Or, of course, it's nothing specific about the Romanian case in the region, or for that matter, in entire Europe, in that sense. So the need to build an enemy, if the enemy were not there, it would have been created, for sure. However, this enemy, the Jews, are really a special enemies because of their religion. And this comes back and again, even in the writing of those elites who define themselves, well, they never use the word secular, but they define themselves as progressive. It is at the the early 20th century when the socialist progressives, there are several examples I can give you, who try to separate, and they fail, anti-Semitism and nationalism, and they fail to do that. So this is the counterexample of the failure to separate nationalism from anti-Semitism, coming from progressives or socialists who say, well, no, the Jews, it's an economic problem. Yeah, they are mastering commerce, trade, industry. We should get rid of them. There are too many. Then they should emigrate. And by the way, there are figures who are quoted that they emigrate to the United States. And luckily, the problem is solved. So they describe themselves, these progressives, to be moderate anti-Semites because they focus only on economic issue, the Jews as eating up or as consuming economic spheres, whereas they say, well, there are true anti-Semites, the likes of Dumont, and by 1900, of course, Dumont is quoted and used heavily as a legitimizing tool. So, but the real anti-Semites, the hardcore anti-Semites, the like of Dumont, the followers of Dumont, they are in prejudice, they are in stereotypes, they are in the Middle Ages still because they use all the religious economic stereotypes. So this doesn't work. This separation, it's marginal, it doesn't work. Miloslav? Obviously, there are no questions. Just a few words to the commentary of Stephen. Yes, you are right. You can speak German if you want to. Okay. If you prefer. Okay, das ist natürlich einfach für mich. Es ist schwer mit Holz, weil eine ziemlich komplizierte Sprache spricht. Wir als Historiker benutzen eine andere Sprache. Und dann erscheint also wirklich so alles so fest und unanfechtbar. Also ein fester Burg. Ein fester Burg. Also wer Niklas Luhmann kennt, der kann es bestätigen, weil es ist mehr oder weniger sein Schüler. Aber egal, ich werde nicht auf diese Sachen einlassen. Ich will nur sagen, also ich bin kein Fan von Klaus Holz, aber ich finde nach wie vor sein Ansatz sehr anregend. Das heißt, ich habe es versucht zu zeigen, also bisher haben wir überhaupt nicht darüber gesprochen, seit gestern, wie die Antisemiten sich selbst imaginieren. Das ist ein Punkt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil wenn wir nichts über den Antisemiten wissen, was sie von sich denken, also wie wollen wir den Antisemitismus überhaupt beurteilen? Und das ist sozusagen der Anfang meines Versuchs, eine neue Theorie zu entwickeln, dass ich gefragt habe, also was ist jetzt das Bild von diesen Kollektiven in der Sprache der Nationalisten und jegliche Nationalisten, sondern Nationalisten von bestimmten Nationalbewegungen, die sich selbst als unterdrückt wahrgenommen haben. Und da hat sich eben gezeigt, dass es meistens keine Rasse war, keine Staatsnation und so weiter mit tausendjähriger Geschichte, sondern das Volk. Und ich habe versucht, sie ernst zu nehmen und versucht also einfach das zu dechiffrieren.
Und da ergaben sich natürlich manche Verschiebungen, Bedeutungsverschiebungen. Vor allem habe ich gemerkt, dass diese Nationalisten sich von Antisemitismus distanziert haben. Bei jeder Gelegenheit haben sie versucht, also nicht nur versucht, haben sie gesagt, also wir sind keine Antisemiten. Aber trotzdem blieb da so ein Bedeutungskern, der sehr dem ähnelt, was Holz als nationalen Antisemitismus definiert. Dass die Juden eben keine Nation sind, dass sie keine authentische Nation sind, dass sie eine Antination sind, dass sie helfen, anderen Nationen, starken Nationen, Herrennationen, die kleinen Nationen zu unterdrücken. Und also, wie auch immer, wie die einzelnen Studien von Soziologen Holz zu historischen Themen aussehen mögen, aber dieser Bedeutungskern ist da. Und also, das finde ich schockierend, was sie über den französischen Antisemitismus da haben. Aber andererseits, auch das ist nicht ganz so einfach, vielleicht wie es so erscheint, weil Düring als Rassist wurde er wirklich so breit rezipiert im deutschen antisemitischen Diskurs erst später. Und da spielt Römer schon eine große Rolle. Der ganze rassistische Diskurs kam schon, kann man sagen, oder wurde breiter rezipiert mit ihm. Das ist der Punkt, den Holz. Well, yes, that's one point. There's another point. He's saying that because of Drummond being the originator, and I might even go for that. If you read Drummond, he's raised your hair on your head. But he is saying, therefore, one could write a Goldhagen, Hitler's willing executioners of the whole of France. Excuse me. Goldhagen is not even right about Germany. But you could write that about France because of Drummond? That's nonsense. Drummond himself is just as horrible as we want. Yes, where's Craig? Dann kann ich nur... Ja, wir lassen das Ja, mal. ich wollte noch ganz kurz zu einem, denke ich, viel wichtigeren Punkt über den Antisemitismus. Also ganz kurz. Weil das ist in der Antisemitismusforschung auch wenig rezipiert. Und, wir haben gesprochen über diese hybriden Form des Antisemitismus, kurz in der Pause. Das ist wirklich der Fall. Also ich denke, das ist nicht nur radikal Antisemiten, politische Parteien sind wichtig, aber es ist wirklich auch Diskurse, die sich, so Grenzdiskurse, wie eben mit dieser Nationalbewegung. Und Katholizismus ist ein gutes Beispiel. Also Antisemitismus innerhalb des Katholizismus war immer sekundär. Also nicht immer, aber offiziell wollten sich dazu auch schwer bekennen. Und deswegen Antisemitismus. Deswegen schrieb Descartes in Wien die Schriften, kann ein Katholik ein Antisemit sein und ähnliche Fragestellungen, weil eben das nicht ganz mit dem Katholizismus kompatibel war. Und dafür sind wirklich solche Ansätze wie Allosemitismus, wo es um das Ambivalente geht, wichtig, weil sie zeigen, also bei Antisemiten so etwas wie Philosemitismus auftreten kann. Und dafür ist Frankl ein gutes Beispiel. Also er war nicht besessen von Juden, aber er war English concerned. Also er war, das war wichtig. Das war irgendwie wichtig, sein ganzes Leben lang. Und er schrieb ein Epos über Moses, wo er Moses instrumentalisiert hat als den Nationalführer für den ukrainischen Nationalismus. Also wie verhält sich das mit diesen Verschwörungsthesen, dass Allianz Israelite in Galizien den Boden aufkauft für andere? Tut mir leid, jetzt also. ist interessant, geht in die Frage, aber in die Pause, aber jetzt noch Michael Frankl, bitte. Many thanks, Steve, for your comments and especially for your critique, which I think was more than any amount of questions I could have got from the audience. I think we're talking a little bit cross purposes since my goal in this paper wasn't really to discuss whatever nature and history of Czech anti-Semitism. I've done this before and I didn't want to repeat this, but rather the question was, as I see it, a little much below, 5 levels below that, and in some ways more subtle, where what was behind this was really to look at, if I should reduce it to one question is, so why
anti-Semitism is not really reflected in this huge amount of studies about nationality conflict and nationalism. You're right about Peter Judson. Though they should have taken the issue up, and they did. Yeah, I think I understand why they haven't. It's actually and other historians who are sometimes less constructivist as well. But what is behind this is that I think. I think a lot of researchers in East Central Europe and beyond have tried to establish anti-Semitism, studies into anti-Semitism as a subject in its own right. Yeah. We have done it already. And as I think a lot of people, we feel that there's time to integrate more with the other research areas. Yet in order to do this, I think I'm looking at the same phenomenon as Miloslav. But my take is a different one here in this particular paper, where I try to claim that on the discursive level, it is helpful to differentiate. I wouldn't merge the two discourses. I think it's important to understand the very substantial difference between them. However, on the level of practices, and that's where I mean practice is important. Yeah. Not instead of analyzing discourses, but on the level of practices, this is where both of them come together. It is especially important, and something which I haven't been discussing in the paper, but we discuss it with Miloslav in our upcoming book in Czech about Czech and Slovak anti-Semitism around 1918, and that's the process of nation building. And I'm saying it, to promote our book, that's important too, but especially because it links to the Romanian case, because we see that any discussion of Romanian anti-Semitism is not just about ideology, but it's always about implementation, practices, exclusion, citizenship, etc., etc. And that's why I think this kind of integration of nationalist practices and anti-Semitic practices are important if we want to understand what has been happening in Czechoslovakia beyond 1918, but also looking back to Romania, starting, say, whatever, 1860s, 70s, and we could name many other cases. Okay. Nein. Vielen Dank an die engagierten Panelisten, vielen Dank für die Fragen. Ein Panel mit 105 Minuten ist wirklich eine Herausforderung. Ja, vielen Dank, ich habe es sehr gut gemeistert. Danke an Sie alle. And we continue at 4:30. So have a quick comment. Thank you.